friends, myself Mrs. R.V. Mahajan from J School, Muktinagar. Friends, today we are going to learn a poem from Unit 2, 2.1, You Start Dying Slowly by Pablo Neruda, a Chilean poet. Friends, before we learn the poem, some chit-chat activities are given here. Please try to answer these questions to your brother or sister or your friend. What will happen if you do not study well? If you wake up late on a working day? If you do not exercise regularly? If you eat too much junk food? If you do not participate in school activities or games? And if you ignore a friend in need? The second is things I can do in my life, for my nation, for my family, for my friends, for old people, for the needy, for myself. Try to fill this table. Now, we shall learn the poem, You Start Dying Slowly. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. Really, friends, in this modern age, we do not get time to do a lot of things that we want to do. Rather than living life fully, we are dying slowly. We deprive ourselves from small happiness. And so the poet says, if you do not travel, read good books. If you do not listen to the sounds of life, you start dying slowly. He says that if we do not read, do not travel, do not listen to the sounds that are around us, if we don't recognize good qualities in ourselves, then we start dying slowly. Here I want to explain this poem in Marathi so that you can get the meaning of this poem in a well manner. Because this poem is not only useful for your exam, but it is also useful for your life too, because it gives a lifetime lesson. खरोखर मित्रांनो, ही कविता आपल्याला एक जीवनातील एक धडा शिकवून जाते. जीवनाचं महत्त्व सांगते. आयुष्य भरभरून कसं का जगावं याचं मनोगत कवी आपल्यासमोर या कवितेच्या माध्यमातून मांडताय. कवी म्हणतोय, आपण जर प्रवास केला नाही, चांगली पुस्तकं वाचली नाही, आजूबाजूचं जग पाहिलं नाही, आजूबाजूच्या जगातील जिवंत ध्वनी आपण ऐकले नाही, आणि त्याचबरोबर आपण स्वतःला ओळखलं नाही, स्वतःमधील गुणांची कदर आपण केली नाही, आपल्यामध्ये कोणते चांगले गुण आहे हे आपल्यालाच माहित नाही, तर आपण आपली स्वतःची ओळखच विसरून जाऊ, आपलं स्वत्व आपण गमावू आणि हळूहळू आपण संपत जाऊ, नष्ट होत जाऊ. The next stanza. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. The poet reminds us that if we kill our self-esteem, our self-respect, our feeling of happiness, our abilities, and if we do not let others to help us, then also we start dying slowly. मित्रांनो,
जर आपण आपलाच आत्मसन्मान केला नाही, जर आपण स्वतःलाच कमी लेखत राहिलो, इतरांनी पुढे केलेला मैत्रीचा मदतीचा हात आपण सतत नाकारत राहिलो, अव्हेरत राहिलो, तर आपण हळूहळू संपत जाऊ, नष्ट होत जाऊ. The third stanza. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or if you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. Now in this stanza, the poet says, if we become slaves of our habits and do not change them and do the same things every day without complaining, without bothering to change the routine, our life becomes static. And we know that change is the law of life and change is the law of nature. Still we do not change our habit, we start dying slowly. The poet wants to make us aware of the colors of life. He says, if we do not wear different colors, or if we do not dare to speak to strangers, we start dying slowly. Life is full of colors and we should not avoid them. मित्रांनो, या ठिकाणी कवी म्हणतोय की जर आपण आपल्या सवयीचे गुलाम झालेलो असू, दररोज एकच एक काम आपण करत असू, आपला दिनक्रम सारखा असेल तरी सुद्धा आपण तक्रार न करता, त्याच्यामध्ये बदल न करता, त्याच गतीने त्याच चौकटीतून आपण जात असू, कधी वेगवेगळे रंग परिधान करत नसू, नवे रूप धारण करत नसू, अनोळखी लोकांशी बोलत नसू, संवाद साधत नसू, तर हळूहळू आपण संपून जाऊ, हळूहळू आपण नष्ट होत जाऊ. The next, if you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. In these lines, the poet warns us not to avoid strong emotions, passions, desires, feelings, which bring sparkle in our eyes, make our heart beat fast. Then we start dying slowly if we avoid all these things. कवी म्हणतोय, मनातील उत्कट भावनांना जर मुक्तपणे आपण व्यक्त होऊ दिलं नाही, त्या भावनांचा आनंद आपण घेतला नाही, आनंद दिला नाही, तर आपल्या त्या भावना बोथट होऊन जातील, ज्यामुळे क्षणार्धात आपल्या डोळ्यांमध्ये चमक येते, ज्यामुळे आपल्या हृदयाची स्पंदनं, हृदयाची ठोके वाढतात, मन सुखद भावनांनी भरून जाते. ते जर आपण अनुभवलं नाही तर हळूहळू आपण संपत जाऊ, नष्ट होत जाऊ. The next stanza. If you do not change your life, when you are not satisfied with your job, with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from a sensible advice. According to the poet, we start dying slowly if we do not change our life, when we are not satisfied
with our job or love. Both things are extremely important in our life. We start dying slowly if we do not show courage to risk something safe for something uncertain. If we ignore our dreams, if we do not go after a dream, or if we do not allow ourselves to ignore a sensible advice at least once in life, then we start dying slowly. कवी म्हणतोय, आपण हाती घेतलेल्या कामातून जर आपल्याला समाधान मिळत नसेल, जोडीदाराच्या नात्यातील प्रेम आपण हरवत चाललेलो असू आणि तरीही आयुष्य अगदी निरीच्छेने अनिच्छेने जगत असू, रेटत असू, आपलं आयुष्य सुखी सुकर व्हावं यासाठी आपण कोणतेही प्रयत्न करत नसू, तर खऱ्या अर्थाने आपण जीवन जगलोच नाही असं म्हणावं लागेल. सुरक्षित आयुष्य जगताना जर आपण धोकाच पत्करला नाही, ती पत्करायची तयारीच दाखवली नाही, स्वतःला अनिश्चित गोष्टीचे आव्हान कधी आयुष्यात दिलेच नाही, एखाद्या स्वप्नाचा पाठपुरावा केलाच नाही, तर आपण अनेक चांगल्या गोष्टींपासून उत्तम गोष्टींपासून स्वतःला वंचित ठेवू. आणि म्हणून कवी म्हणतायत की किमान एकदा तरी आयुष्यात आपण स्वतःचे समंजस, शहाण्या मनाला उपदेशाच्या नियमांच्या बंधनातून मुक्त करायला हवं आणि आयुष्य भरभरून जगण्याचा अपरिमित आनंद लुटायला हवा. कारण हे आयुष्य आपल्याला एकदाच मिळणार आहे आणि जी संधी आपल्याला मिळालेली आयुष्य जगण्याची ती भरभरून जगावी असं कवीचं सांगणं. The poet wants us to live life fully before we die. And so, try to live your life fully. Thank you.